Good morning all. Welcome to another session of Current Affairs with Photon Civil Service Academy. Today we'll be dealing with the flash floods and the cloudbursts that have occurred in Uttarakhand. Okay, so without further delay, let's start the topic. Flash floods in Uttarakhand. A devastating cloudburst in Uttarkashi's Dharali region triggered flash floods and landslides, killing at least 4 people and sweeping away homes. So here we basically have three geographical key terms. One is cloudburst, then flash floods, then landslides. So we have to understand in detail what exactly a cloudburst is, what is a flash flood, and landslides. As we proceed, we'll just explain quickly, okay? Because this has already been covered in geography, the topic of landslides. So we'll primarily focus on cloudbursts and flash floods. So what exactly is a cloudburst? A cloudburst, literally, as the word itself means, a cloud bursting. So basically, a rainfall carrying cloud is usually a nimbus cloud, okay? A rainfall carrying cloud is usually called a nimbus cloud. And the ones we see during summer season or during high temperatures, usually ഈ പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ, അതായത് സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ കാണുന്ന cloud formation due to convection of air towards the upper atmosphere and condensation, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന clouds is usually cumulonimbus clouds. Okay, it's a type of nimbus clouds. Cumulonimbus clouds are very heavy and they range in their height from 9 km to 15 kilometers വരെ ഈ cumulonimbus cloudsന്റെ height extend ചെയ്യാം. So ഈ rain bearing clouds, that is the cumulonimbus clouds, are usually very heavy, and these clouds, when they are forced to pass over a mountain, forced to pass over an orographic topography. All right, orography എന്ന് പറയുമ്പോൾ anything to deal with mountains is usually the term oro is associated with anything that has to deal with mountains. So wind forces this particular cumulonimbus cloud to move across the mountain, but because of the weight of the mountain, what happens, the cloud is unable to pass across the mountain. Okay, just like in this picture, as you see, the vegetation side, the side that you see that has a lot of vegetation, that is the windward side of the mountain, and the side that you see that does not have a lot of vegetation, that's usually dry, is the leeward side of the mountain. So most of the times, why is it called windward and leeward? Because windward side receives the rainfall and the leeward side is usually the dry area where rainfall does not reach, because all the rainfall is received towards the windward side because of the orography, the topography of the region. Because rain bearing clouds cannot pass over this particular region, this mountain height or the peak acts as a hindrance for the clouds to pass across this particular mountain range, and most of the time ഈ ക്ലൗഡിലുള്ള മഴ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തുള്ളി എല്ലാം ഈ പറയുന്ന വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡിലോട്ട് തന്നെ പെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓറോഗ്രാഫിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ലാൻഡ്. ആ ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്ലൗഡിനൊരു തടസ്സം പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ even in western ghats you can see that Kerala lies on the windward side of the western ghats. There are many parts of Tamil Nadu that lies on the leeward side of the western ghats, and hence they are drier than Kerala receives a lot of rainfall because of the ആ ഒരു orography of the western ghats ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളയ്ക്ക് ഇത്രയും റെയിൻഫോൾ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. പലപ്പോഴും അല്ല, എപ്പോഴും ആ ഒരു orography plays the main role in Kerala's wetness, all right, because of the rainfall. Whereas Tamil Nadu is dry because it falls on the leeward side or the rain shadow region of the western ghats. All right, so this particular orographic lifting, ഇപ്പോൾ ഹിമാലയാസിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ cumulonimbus clouds formation വരുന്ന സമയത്ത് ഈ cumulonimbus cloudsന് ഈ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിൻ്റെ മേലെ കൂടി പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്ന സമയത്ത് most of the times, because of their weight, are not able to pass across the mountain peak. And what happens? Suddenly ഈ പറയുന്ന ക്ലൗഡിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തുള്ളി എല്ലാം ഈ ഒരു വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡിലോട്ട്
വീഴുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു വളരെ ഷോർട്ട് ഏരിയയിൽ 20 to 30 square kilometers വളരെയധികം റെയിൻഫോൾ 100 mm/hour എന്നുള്ളൊരു കണക്കിൽ റെയിൻഫോൾ അതോ അതിൽ കൂടുതലോ റെയിൻഫോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെരി ഷോർട്ട് ഏരിയയിലോട്ട് വീഴുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി അസോസിയേറ്റഡ് by explained by the Indian Meteorological Department as rainfall exceeding 100 mm/hour over a very small area of 20 to 30 square kilometers. Alright, so this is very important. Why? I'll tell you. Because ഈ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയിൽ വീഴുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ദി ഇന്ത്യൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് നോട്ട് ആസ് എക്വിപ്ഡ് ആസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് എ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഇഷ്യൂ? ദറ്റ് ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് കാരണം ഈ പറയുന്നത് പോലെ മഴ കുത്തനെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് more than what we expect, we receive rainfall in this particular region, and it's a slope, right? It's a slope, and when the slope receives this particular rainfall, what happens? There's no area for it to hold this particular water that is falling in this area, so it flows down the slope. It flows down the slope, and along with the flow it collects soil, mud, all of it together, and the force increases, and by the time it reaches the valley, the force of the water along with the mud and the soil, etc., it becomes so strong that it brings a devastating effect on the valleys. All right, so basically I just am trying to give you an idea of what exactly a cloud burst is. When a cumulonimbus cloud is trying to move across because of the wind takes this particular cumulonimbus cloud across the orographic lift. ഈ ഒരു orographic lift നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലൗഡ്സിന് പലപ്പോഴും വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലീവേർഡ് സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിനാരിയോ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലൗഡിൻ്റെ കണ്ടന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എല്ലാം ഇറ്റ് gushes onto this particular windward part of the mountain range, and that is how cloudburst occurs. All right, so ഒരു ക്യുമുലോനിംബസ് ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് കൺവെക്ഷൻ കറൻസ് ആണ്. വാട്ട് ആർ കൺവെക്ഷൻ കറൻസ്? ബേസിക്കലി വളരെ ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഈ കൺവെക്ഷൻ കറൻസ് ആണ് ഈ കാറ്റിനെ വാട്ടർ വേപ്പർ, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ തന്നെ, ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ, the solar energy that is received in the tropical region heats up the land, right? It heats up the land and nearby water bodies, or whatever moisture content is there in that particular region becomes water vapor as well, due to evaporation, due to the heating process. And these convection currents make or lead this particular warm air to rise up the troposphere. And once it reaches the upper layers of the atmosphere, which is cooler in comparison to the lower layer of the atmosphere, the air condenses. And when that condensation occurs, ഈ പറയുന്ന ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേനൽ മഴ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഈ വേനൽ മഴ is almost all the time associated with cumulonimbus clouds, right? Because during summer season, what happens? The temperature of the land increases excessively, and it leads to this particular water air along with water vapor that has been evaporated from the surface, ഇതെല്ലാം മേലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. And once it reaches the uppermost layer of the atmosphere, it condenses and forms a cloud, right? Once the cloud formation is completed, പിന്നെ eventually ഈ the cloudന്റെ weight വളരെയധികം കൂടുന്ന സമയത്ത് it sheds down as rainfall. Okay, so that's the usual association of a cumulonimbus cloud and convection processum cumulonimbus clouds ആയിട്ടുള്ള association ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. So cloud burst എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇവൻറ്റും it is always associated with cumulonimbus clouds in mountainous regions caused by orographic lift, like we already discussed, and convection currents that rapidly accumulate moisture before collapsing violently. All right, so this convection currents is the reason why the cloud gains a lot of weight, because it keeps accumulating moisture. Is that clear? So then eventually it collapses violently because the weight increases. It is unable to pass across the orography, and then it falls down, right? So basically this is a cloudburst. Why are hilly areas more prone to cloudburst?
First step, topography. Like we already discussed that നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പോഗ്രഫിയിൽ orography എന്ന് പറയുന്ന it's a mountain range, right? So the physical existence of a mountain itself is one of the main reason why this particular cloud is unable to traverse across the mountain, and it sheds all its rainfall onto the windward side of the mountain. Orographic lifting. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന മൗണ്ടൻസിന്, റൈറ്റ്? ദ മൗണ്ടൻസ് വുഡ് ഹാവ് വെരി സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് വാട്ടർ whatever is falling onto this particular region, it flows down, it runs down, right? And as it runs down, it also collects a lot of debris, mud, soil, all of this, and it gains a lot more energy, or it gains a lot more force, and by the time it reaches the valley, it's very ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലഡായിട്ട് ഇത് മാറിയാണ് വാലിയിലോട്ട് എത്തുന്നത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ വാലി. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് റോക്കി ടെറൈൻ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ പറയുന്ന മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആർ യൂഷ്വലി റോക്കി ഇൻ നേച്ചർ, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് with whatever advancements we are doing with regards to tourism and other urbanization programs, we are doing a lot of deforestation, etc., right? Concretization, deforestation. So because of this, soil hold ചെയ്യുന്ന capacity mountain rangesലും ഈ പറയുന്ന മണ്ണ് വളരെ ലൂസായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, and the rest of it is also rocky in nature. So there is poor water absorption that is present in this particular steep slopes. അപ്പോൾ ഈ പുവർ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കാരണം എന്ത് പറ്റുന്നു, റാപ്പിഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഓൺ ദ സർഫസ് നടക്കുന്നു, ആൻഡ് ദിസ് ഇവൻച്വലി ഫ്ലോസ് ഡൗൺ. ദർ ഇസ് നോ സീപ്പിംഗ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. സോ ദ റോക്കി ടെറൈൻ ഇസ് അനദർ reason why hilly areas are more prone. Okay, and then altitude. Already the system is very fragile. The Himalayan ecosystem is very fragile. And it is a high vulnerability zone, or it is earthquake prone, it is cloudburst prone. Okay, it's very vulnerable. In spite of it being vulnerable, there are lot of people who are staying in the valleys, right? Lot of population, valley population is very high, dense valley population, especially because probably there would be a river flowing across the valley, and the fertile land across the river would be a reason why the valley population is so dense. It aids in agriculture. So even from the tourism perspective as well. Okay, so there are a lot of reasons why valleys are densely populated, and this ecosystem itself is very fragile. So it's all the more a reason why this particular cloudburst has a very extreme negative impact on these regions. All right, so this we've already covered. Hazards of cloudburst. The biggest hazard being flash floods. It comes without a warning. Alright, flash floods just happen in a jiffy. Flash floods എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് floods without a warning ആണ് flash floods എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ with intense rainfall, within a few hours these flash floods develop. Okay, within maximum ഒരു 6 hours തന്നെ ഈ flash floods develop ആയി devastating effects ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So flash floods is basically intense rainfall overwhelms streams and drains, causing sudden flooding that devastates homes, farms, and public infrastructure. So we know that mountain ranges are already have these particular rivers and streams in abundance, right? Streams and rivers ഒക്കെ അബണ്ടൻസിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടേക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it more than what the river or the stream can carrying capacity-യിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കൂടി ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ there is a very high chance that it can flood, or it can lead to flash floods, right? It can cause landslides. Okay, landslides are where a chunk of the mass of the earth comes down, right? നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടോപ്മോസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള സോയിലും അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ലെയേഴ്സും ഒക്കെ കൂടി താഴോട്ട് because of gravity ഇറങ്ങി വരുന്ന because of water accumulation. Mainly landslide occur ചെയ്യുന്നത് water accumulation കൂടി and it's usually this particular landslide and ഈ water accumulate ചെയ്യുന്നത് ഒരു clay layer underground, ഒരു clay layer ഉണ്ടാവും സോയിലിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു മേളിലോട്ട് ഈ വാട്ടർ അക്യുമുലേഷൻ വളരെയധികം കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് പെട്ടെന്ന് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. So landslides again is one of the outcomes of cloudbursts.
പിന്നെ mud flows and debris slides. Actually, you can put together landslide, mud flows, debris slides ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. മഡ് ഫ്ലോസും ഇതേപോലെ ഈ ക്ലൗഡ് ബേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഓയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഡെബ്രിസ്, വാട്ട് എവർ ദ റിവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് across these regions, already it probably brings a lot of debris and it brings a lot of mud and it settles on either side of the banks, right? ഈ പറയുന്ന ഫ്ലഡും കൂടി വരുമ്പോഴത്തേനും all of it are put together and they come together. ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാലിയിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന വെള്ളം എത്തിച്ചേരുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഈ മഡും ഡെബ്രിസും കൂടി കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡും കൂടും, അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും കൂടും, ഹൈ സ്പീഡ് ഫ്ലോസും ആവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് water that is gushing down, and it destroys everything in their path. Fine. Then there's infrastructure collapse. Definitely a lot of hotels in these areas, restaurants that has been constructed for tourism purpose collapse ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത് കൊളാപ്സ് ആവും. സ്കൂൾസ്, കോളേജസ്, വാട്ട് എവർ ഇസ് ദെയർ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വാലി, ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊളാപ്സിങ് ആണ്. Okay, so that is again another outcome of cloudburst. Pinne human casualties. Okay, human casualties is another unavoidable അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അനിവാര്യമായി വരുന്ന കാര്യമാണ്, എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ക്ലൗഡ്ബേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോയിൽ, ഇന്ത്യൻ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ച് നമുക്ക് അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റിനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട ഒരു പ്രിപ്പയർനെസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാറില്ല. ഇപ്പം പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യെല്ലോ അലേർട്ട് മാറി ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ആവുന്നതും, ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് മാറി റെഡ് അലേർട്ട് ആവുന്നതും ഒക്കെ വി കീപ് ട്രാക്കിംഗ്, ആൻഡ് there is also a warning that is given if there is an impending flood that is coming, right? So there is a preparedness. By the time the flood ആ ഒരു വാർണിംഗ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാമ്പുകളിലോട്ട് മാറ്റുന്നു, അല്ലേ? സോ വി ആർ ഹാവിങ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് gap to prepare for that event, prepare for the event of a disaster. But in the case of a cloudburst and a flash flood, most of the time what happens is, because of the lack of forecasting, there is a lack of preparedness, and people eventually lose their lives as well. It comes as a surprise to everybody. ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഷെടാ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് വന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ഹ്യൂമൻ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഇസ് അഗൈൻ another issue that is caused by the cloudburst. Why is the prediction so difficult? First of all, it happens on a very small scale, 20 to 30 square kilometerൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വലിയ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. അത്രയും ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കേപ്പബിലിറ്റി നമ്മുടെ നിലവിലത്തെ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇല്ല, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ this, especially because of the small spatial scale, it makes it very hard for them to detect. The standard radar systems ne bhayangara difficult out to detect this cloudburst, whereas when we use a Doppler radar system, which is even better, ichiring goodi equipped aanu, it gives a very detailed enda paraya forecasting of events like these. If we are able to use Doppler radar systems in a localized manner, വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോപ്ലർ റഡാർ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റിനെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും, അതിന് വേണ്ട പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് എടുക്കാനും പറ്റും. Okay, so one is small spatial scale, and you can also say that also because our standard radar systems are not very capable of detecting these particular events because of the limited areas. 10 to 30 നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, we lack a localized weather forecasting system. Then comes the short duration. വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് വിത്തിൻ ആൻ അവർ ഈ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് നടക്കാറുണ്ട്. വെരി റെയർലി ഡസ് ഇറ്റ് ഗോ ബിയോണ്ട് an hour. So the event lasts under an hour, offering very little time for forecasting. പെട്ടെന്ന് വരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഈ പറയുന്ന ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് നടക്കുന്നു. And this event, because it happens in a jiffy, because it all happens in a very quick span of time, that is why ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ again forecasting becomes very
difficult. If it had been for a longer duration, our preparedness ichring kudi namukku our effective ആയിട്ടുള്ള alert system നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. But in this case, that is not applicable, right? And definitely inadequate infrastructure, especially because of the hilly areas, hilly regions ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ Doppler radar system, weather stations ഇതൊക്കെ lack ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And this lacking directly affects the real-time monitoring. So we are not able to monitor it on a real-time basis, monitor the weather patterns on a real-time basis, which actually is a very bad thing, because hilly regions are prone to such disasters, and it's very necessary that we construct that kind of infrastructure, forecasting infrastructure in hilly regions, but we lack it because of the terrain and because of funding issues, etc. Okay. Cost barrier, next point itself addresses that there is cost barrier. So installing advanced radar systems or artificial intelligence based forecasting models in remote areas usually cost a lot. It's expensive and it is underfunded. Okay, adinu venda oru funding kittunnilla ennulladana nammal manasilakkanda karyam. Okay, now what exactly is flash flood? Flash floods, they are a sudden increase in water levels that occur during or immediately after intense rainfall. ഒരു rainfall നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു water level increase that occur immediately or during the rainfall. Okay, that is called flash flood. These are highly localized events of short duration with a very high peak, typically occurring within 6 hours of the rainfall. The ഉണ്ടാക്കുന്ന damage is very high, but it's a very localized event. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നാശം വിതയ്ക്കാറില്ല ഈ flash floods. It is a localized event and it occurs for short duration, but whatever happens in that short duration is devastating. Okay, so that is about flash flood. Causes of flash flood, one of the causes we've already studied now. Cloudburst is one main cause of a flash flood. There's another concept called glacial lake outburst. So what exactly is a glacial lake? Glacier nu nammal parayumba, it is a river of snow, right? A river of snow ineyana nammal glacier ennu parayunnathu. When the glacier moves, usually the glacier is very heavy. So when it moves, the erosion capability of a glacier is very high. So it forms a lot of landforms in the course of its movement. Sometimes it carves deep, എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഡിപ്രഷൻ പോലെയൊക്കെ കാവ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് പോവാറുണ്ട്. ആൻഡ് മെനി ടൈംസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്ലേഷ്യർ മെൽറ്റ്സ്, water accumulates in these depressions to form glacial lakes. Okay, so many times these glacial lakes are fed by the glaciers and are continuously ഈ പറയുന്ന glacial lakes എന്ന് പലപ്പോഴും റിവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ glacial lakes ഇന്ന് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. Okay, glacial lakes usually ഗ്ലേഷ്യേഴ്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേക്സ് ആണ്. അവർക്ക് പ്രോബബ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്ന് സ്നോ മെൽറ്റായിട്ട് വെള്ളം ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി കോസിങ് എ സ്മോൾ സ്ട്രീം ടു ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്ക് എക്സെട്ര, റൈറ്റ്? സോ ഇങ്ങനെ ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് an abrupt snow melting that is happening? അതായത് ആ ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്കിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതൽ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്നോ നടന്ന് വെള്ളം ഈ ഒരു ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്കിലോട്ട് അഡിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഓവർഫ്ലോ ആവാൻ സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്, അല്ലേ? അതായത് അതിൻ്റെ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിയിലും കൂടുതൽ സ്നോ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ there is a high probability that water overflows. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓവർഫ്ലോയിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റുന്നത്? ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്കിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതുക. Excessive rainfall, the glacial lake already, it's like it has considerable amount of water, and on top of it, water from a cloudburst, rainfall from cloudburst is providing it with additional load of water. Obviously it's not able to carry the entire thing. It will cause overflowing. That also can cause flash floods. Now in hilly regions or mountainous regions with a lot of snow-capped mountains especially, angante cases there are concepts called avalanches. Avalanches is an abrupt movement of snow down the mountain, right? So ee avalanches undavuna samayathu ee avalanches ee parayna glacial lake ilottu vannu veenal a lot of water would be displaced, and that can also cause flash floods.
So glacial lake outbursts is one of the reason. Again, mountainous regions flash floods ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു റീസൺ ആണ് glacial lake outbursts. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം പഠിച്ച cloudburst is another reason for flash flood. So flash flood does not occur only because of cloudburst, it also occurs because of other reasons. Now consider there is a dam constructed in this particular region. This is already an ecologically fragile ആയിട്ടുള്ള region ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, right? And construction of dam in or around these particular regions, what happens if there are any structural failures of dams? Water leaking happens. നമ്മൾ കരുതുന്നതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം റിലീസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, and this can also lead to flash floods. അതേപോലെ തന്നെ levee failures. What do you mean by levee? Levee is basically a structure that is built. Levees can be natural as well as man-made. Levees are usually structures that are built so that the water does not overflow. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്സ് പോലെ കാണാറുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വെള്ളത്തിന് കവിഞ്ഞൊഴുകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ എന്താ പറയുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഫ്ലഡിൽ നിന്ന് ആ ലാൻഡ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലാൻഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവീസ് എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ this levee can also be naturally made or artificially made. Levee ഈ പറയുന്ന ലെവീസ് ഫെയിലിയർ ആവുന്ന സമയത്തും വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ അനദർ റീസൺ ഫോർ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് ടു occur. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് urbanization എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് urbanization results in concretization of the land. Concretization is when none of the water would seep down the ground. There is also a lot of deforestation associated with it. Deforestation ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫോറസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ദ സോയിൽ, റൈറ്റ്? ഈ പറയുന്ന മണ്ണ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും കീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റേഷൻ ആണ്, അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻ ആണ് ഈ മണ്ണിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് urbanization, what do? We remove the vegetation. We replace it with a lot of buildings. We replace it with concrete roads. We replace it with concrete pavements. So ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പറ്റുന്നത്? മണ്ണിനെ പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് all of it will flow down. There is nothing that is going under the ground. ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, എല്ലാം ഒലിച്ച് പോവുകയാണ്. സോ urbanization is one main reason why there is an exacerbating flood risk. Okay, so I'll just read what's written on the slide. Intense rainfall, heavy downpours, often from thunderstorms. Thunderstorms in the പറയുമ്പോൾ usually it's associated with cumulonimbus clouds, can overwhelm the soil's capacity to absorb water and the drainage system's ability to manage runoff. Then when there is rapid snow melt, a sudden increase in temperature can lead to the rapid melting of snow, causing a surge of water that can overwhelm rivers and streams. Dam or levee failures, structural failures of dams or levees, can suddenly release large volumes of water, leading to flash flooding downstream. Urbanization, the proliferation of impervious surfaces like roads and buildings, increases runoff, reducing the ground's ability to absorb water and exacerbating flood risks. All right, I hope so much is clear. Impact and that flash floods, and definitely we have a lot of property damage that is because of flash floods. Economic losses ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജും വരുമ്പോൾ significant economic losses, livelihood disruptions varum. For example, this particular region is very much dependent on tourism. Hotels, restaurants, ഇതെല്ലാം ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡും കൂടിയാണ് ഡിസ്റപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാലിയിലുള്ള ആൾക്കാർ they would also depend a lot on agriculture, and agricultural lands are also destroyed in the course of these floods. Their harvest and all that is disrupted. So economic losses are inevitable. Environmental impact, like we already told, there's nothing to hold the mud or the soil on the slopes of the mountain. So all of the soil results in runoff. അല്ലേ, ഈ റണ്ണോഫിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ സോയിൽ ഒക്കെ താഴോട്ട് എത്തിപ്പെടുകയാണ്. So this causes soil erosion, right? The topmost layer of the soil is being eroded, the quality soil is being eroded, there's nothing to hold on to the soil in the slopes, on the slopes. Sediment deposition, ഒത്തിരി sediment deposition valley region ലോട്ട് വരും, and contamination of water supplies. Okay, human lives, it can lead to loss of life,
due to the sudden onset and high velocity. കുത്തനെ വരുന്ന ഒഴുക്കിൽ പലപ്പോഴും human lives, it can compromise the life of human beings. Alright, so that is basically the impact of flash floods. Mitigation measures എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? We've already discussed about how these regions lack a proper weather forecasting system. So implementing advanced weather prediction and early warning systems to alert at risk populations. Nalla Doppler weather radars which can give accurate forecasting in a localized manner. അത്രയും ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെതർ പ്രഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തെടുക്കുക, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫോർകാസ്റ്റ് cloudbursts, events like cloudbursts, ഈ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് ഒക്കെ എഫക്റ്റീവ്ലി ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡോപ്ലർ വെതർ റഡാർ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽസിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഫോർ എ വെരി സ്മോൾ ഏരിയ. റൈറ്റ്, പിന്നെ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് റോബസ്റ്റ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടു മാനേജ് എക്സസ് വാട്ടർ ഫ്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കോൺക്രീറ്റൈസേഷൻ, അർബനൈസേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വി ഷുഡ് ഡിസൈൻ ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഫ്ലോ. ഇപ്പം നല്ലൊരു റെയിൻഫോൾ വരുവാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന മാനുവലി ആന്ത്രോപോളജിക്കലി നമ്മൾ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാട്ടർ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ amount ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരാണ്, അത് റീറൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചാനൽ ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു equipments നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു റീജിയനിൽ. വി മസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് this particular water that is excessively falling is channeled into other necessary നമുക്ക് വേണ്ട വേറെ നെസസറി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ചാനൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടു മാനേജ് എക്സസ് വാട്ടർ ഫ്ലോ. നമ്മൾ ഈ ലെവി കൺസ്ട്രക്ഷനും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം കവിഞ്ഞൊഴുകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പർ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്സ് പണിയുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മാനേജ് ദി എക്സസ് വാട്ടർ ഫ്ലോ, ദാറ്റ് ഓൾസോ നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ. ഓക്കെ, സ്മോൾ ലെവീസോ ഡാംസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളം പിടിച്ചെടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ വാലി ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ക്യാൻ റീറൂട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ചാനൽ ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡാം or some such infrastructure where we can use that particular water or make sure that this water does not cause any other harm. Adebole afforestation, planting trees and vegetations to improve water absorption and reduce surface runoff. Right, deforestation is one main reason why soil is eroded and the top soil is completely lost, etc. So all of this afforestation activities will improve water absorption and it can reduce surface runoff. Educating communities about the risks and safety measures during flash floods. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക, അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, മോക്ക് ഡ്രിൽസ് ഒക്കെ നടത്താം. Okay, when a disaster comes, when there is a disaster alert, how should one behave or how should one respond to a disaster എന്നുള്ളത് ഒരു മോക്ക് ഡ്രിൽ വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് definitely they'll be more aware at that point of time, right? So educating communities about the risks and safety measures during flash floods is very necessary. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെരി എൻവയൺമെന്റലി ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ, ഹൈ റിസ്ക് ഫ്ലഡ് സോൺ ഉള്ള റീജിയനിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, അർബനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് യൂസ് റെഗുലേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഐ ഹോപ്പ് this particular topic is clear. If there are any doubts, please feel free to ask. All right, okay, so fine then guys, thank you for the session.